කලවුණා කියන්නකෝ. කලවුණා. Oh, yum yum. Okay. අද අපි ආවා බොක්සිං ඩේ shopping. කාලෙකින් අයියලත් එක්ක ආවේ. අද අපි ආවිලා ඉන්නේ ඩොක්ලන්ස් වල. අපි මේකට ආව ෆස්ට් ටයිම් DF එක. කට්ටිය කිව්වා මොරබින් එකටයි අනිත් එකට වැඩිය මේකේ වෙරයිටි එකක් තියෙනවා කියලා. ඉතින් අපි ගිහින් බලමු එනවාද? මොකද මම ඉච්චර ආස නැහැ ඔය shopping scene එකට. ඒකින්ද මේ ඇඳ හිටියේ මෙච්චර කල් මේ සිටි එකකට එන්නේ නැතුව. අද ආවා ඉතින් අද එන්න ඕන අයියලත් එන්න ඕනේ කිව්වා. හරියම තාම පළවෙනි ෂොප් එක. හුඟක් අඩුවට දෙන ඩොලර් 5ට 10ට. ජය ජයස්. Now it's the shorts. It's 2 for 50, 3 for 75, 4 for... So pretty much every multiple just goes up by 20. Thank you. 25කට 50ක් ගියක් ගහලා තියෙනවා. ලස්සනයි ඒක. තුනක් ගත්තා. ඔය මේක අඩු ගොඩක් තියෙනවා. ඩොලර් 5යි. අරකද මේවා මේක ඩබල් නේ? ඔව් ඒක ඩබල් බැටරි. අරක මේ හොඳ සැලූන් සීරීස් මේ made in USA එක. ගානේ බඩිරි. Chinese අන්න අත උස්සගෙන noodle. Noodle. Yeah, that one. Yeah. රතු පාට මොනවද තියෙන්නේ? ඒ තමයි. chili spicy. Spicy chicken. Spicy chicken? Yeah. Yes, please. And a cart. Bottle, please. $10. I know it's not $1. $10. කැන්ටින් එකේ And this is teriyaki chicken, please. දෙකයි නේද? No gravy, no gravy. Thank you. Pork, please. Thank you. Lovely. ගන්නවද කියන්නේ? අද ගොඩාක් busy. ඒ බින් එකේ කුණු ලෙවල් එක පෙන්නනවා කොච්චරක් තියෙනවද කියලා. ලේසි නෑ පොලිම ගොඩාක් දිගයි. 6ක් පොලිමක් තියෙනවා. කොමියට. අපිය
අපි 11 විතර ආවෙත් ආවේ. උනාට බොක්සින් ඩේ එකකින් ගොඩාක් අය පාන්දරම නේද? අපි යන්න ආසෙද? So just jump out. Jump out. So I'm helping you out. කොඩිද? දැන් අපි එක ෆ්ලෝ එක ඉවරයි. දැන් සෙකන්ඩ් ෆ්ලෝ එකට යනවා. ගොඩක් සෙනග. Awesome bag. අම්මෝ සෑහෙන සෙනග. ඉතින් අපිට දෙනාට අත්‍යවශ්‍ය වෙලා තිබිච්ච shopping ටික කළා. දැන් අපි නායකට යනවා. අනිත් අය තාම shopping. අත්‍යවශ්‍ය නැතත් මේ දැන් නම් ඇති. මොකද මේ ඔව්. ඇතුළ ඇඟිල්ලක් ගහන්න ඉඳනේ. මාර මහන්සිය බෑ වුණාම. හැබැයි හොඳයි. ගන්නත් බෑ මේ සෙනග ගොඩක් වැඩි. හැබැයි මේ ඇත්තටම වෙරයිටි එකක් තිබ්බා අනිත් DF වලට වැඩි. අපි ඇවිත් නෑනේ මේකට. එහෙනම් යමු. මොකද අද දවසේම ඉතින් අපි shopping කරනවා ඇවිදිනවා. යා. අපි එන්නෝනේ මෙතනින්. ලස්සනයි. මොනවද? ඒක ඔයගොල්ලන් කමන්ට තියෙනවනේ ඔයගේ පාටක්. එන්න ඔව්. ඔයගේ මේ මාසෙට තියෙන පාටක්. මේ මාසේ පාට තමයි මගේ නීල් පාට. මේක ලස්සනයි. මේක තමයි. නේද? ඔව් මේක ගාව. Go for this. The pink. pink the green එක. pink or green දෙකම okay. Pink is more sweeter than the green. Okay. Yeah. Okay. You ready to pay? ගත්තේ? මේක. ඉතක. මුස්තිබෝ. Distiblor. Distiblor. I got one. Yeah. Do you know? I was going to take one. Do you have it? Yeah. Have to search it? I do have. Let me see. You do have? Yes. It's. He has it too. Oh, you got one? Okay. It's.
Thank you. Mangane. ඒ මාධ්‍යන්න එක. අයියයි ගානේ වඩේ. නෑනේ. හේයි. Thank you. Oh yeah, sorry. ඉක්කිනට දැයක කම නක්කල් දැය ගියන්නේ. Thank you. අයියගෙන් දැය ගියම්මා. Honey, what happened? අයියාගේ ගාමුනේ. මෙයා කියනවා කලවුණා කියන්නකො. කලවුණා. මේක මම හිතන්නේ මේක තමයි හොඳ. අයියා ගත්ත මනත් එක්ක දෙක. අපිට ගිෆ්ට් සම්පූර්ණ. නත්තල් කොප්පාගේ දෙනවද? නත්තල් කොප්පාගේ දෙනවද? යා හරි ඒක හරි. දැන් අපි යනවා තව shopping. But I don't wanna miss you, baby. So I stand up and speak just my mind. Oh. Mongolian beef, Maggi. Yeah, that's fine. And chicken curry. Anything big, crunchy spaghetti. You're chilling in the rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me high and dry. Baby, you give me ice and fire. Baby, you give me ice and fire. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby. Can't twist myself at the spine. අපි එක ජාතියක නම ගත්තේ බෙදාගෙන කන්න පුළුවන් නිසා. හරිම රසයි. curry chicken තියෙනවා, beef තියෙනවා, pork තියෙනවා. අපි ඔක්කොම එක එක වෙනස් රසවත්. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna jinx it, baby. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අද shopping ඉවරුනේ. හරි මහන්සි දැන් උදේ ඉඳලා. මන්න අන්තිම කඩ දෙකේ නින්දකුත් දැම්මා. එහෙනම් ඔන්න ඔයාලා මේ අවුරුද්දෙත් boxing day නේ boxing day shopping එක enjoy කරන්න ඇති කියලා හිතනවා. අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඔයාලා හැමෝටම Merry Christmas. Merry Christmas අනිත් එක ලබන boxing day එකේ මෙහි එන්න බලාපොරොත්තු වෙන අයට එන්න ලැබෙන්න කියලා අපි දෙනවා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. එහෙනම් අලුත් අවුරුද්ද හම්බ වෙනකන් එහෙනම් අයියලා තාම shopping. ඒ shopping කරනවා රෙඩි අතරමං යන සීන් එකක් තියෙනවා. ඔව් අනේ. කෙනෙක් වැඩි එච්චරද. අපි යනවා මේ අපේ කසින්ස් ලා ගෙදර. ඉතින් ඒක නිසා මේ කේක්ස් මොනවා හරි ගන්න කියලා බැලුවේ. මේ තියෙන්නේ මේ ෆේමස් චීස් කේක් ෂොප් එක. You whip up my appetite. Just two, please.
Thank you. What a painful something. ගෙදර යන ගමන් හදිස්සි පුළුවන්ද රාද? ඔව්. දැන් බඩ පිළිවෙලනේ. නෑගන් යන ගමන් හදිස්සියට කන චීස් කේක්. කාලේ ඉවර කරනවා ඒක. එහෙනම් I'll leave this phone here. Oh, yum yum. Okay. Right. Base එක වැඩි.